ఎవ్రీవన్ ఈ వీడియోలో మనం పాలిమార్ఫిజం అంటే ఏంటనేది తెలుసుకుందాం. లెట్స్ క్రియేట్ ఏ న్యూ క్లాస్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ క్లాస్. ఎగ్జాంపుల్ polymorphism. Select public static void main and click on finish button. So first of all you need to understand what is polymorphism. Polymorphism అంటే ఏంటి అంటే you're trying to perform an activity with various forms. సో లెట్స్ సే సింపుల్గా మీకు డెఫినేషన్లో కావాలి అంటే పాలిమార్ఫిజం అంటే ఏంటంటే మెనీ ఫార్మ్స్. సో వెన్ ఐ సే మెనీ ఫార్మ్స్, a particular action, many forms, you are going to perform an action in different ways. Same action in different ways. అలా చేయడాన్ని మనం పాలిమార్ఫిజం అంటాం. సో విల్ సీ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ సో దట్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఈజీలీ. Let's say I'm going to create a new class. So let's say I'll take an example of animal class. Okay, so this is a very basic example. Let's create a animal example class animal, and then your animal class is having a method called animal sound. So you know how to write a method, right? So public void animal sound, and then I'm going to write animal sound. Okay, so now you know this is your, let's say I am creating a parent class. దీనికి నేను వేరియస్ డిఫరెంట్ యానిమల్స్ని తీసుకుంటా. లెట్స్ సే డాగ్స్, క్యాట్స్, లెట్స్ సే ఇంకేదైనా మీకు కావాలంటే పిగ్స్, ఏది కావాలంటే తీసుకోండి. తీసుకొని ఐ వాంటెడ్ టు ఎక్స్టెండ్. సో వీ ఆల్రెడీ నో వాట్ ఈజ్ అన్ ఇన్హెరిటెన్స్, రైట్? సో ఐ వాంటెడ్ టు extend this child class to this parent class. So how do we do that? I am going to extend dogs, extend animal. Once you extend that class, you are going to have a method. I'm going to have the same method. So your child class also has the same method. Let's say you have the same method. I'm going to write it here as dogs sound. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా నేను, ఇక్కడున్న మెథడ్ నేము సేమే, కానీ డాగ్స్ లో మాత్రం నేనేం చెప్తున్నానంటే ఈ మెథడ్ యొక్క ఆపరేషన్ డాగ్స్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తాయో దాని యాక్టివిటీ ఇచ్చానమాట డాగ్స్ సౌండ్ అని. అదే యానిమల్ క్లాస్ అనేది జనరిక్ క్లాస్ పేరెంట్ క్లాస్ లో. సో సిమిలర్లీ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్టెండ్ ఇట్ టు క్యాట్స్, క్యాట్స్ సౌండ్ కి ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం. లెట్స్ సే ఇక్కడ డాగ్స్ ప్లేస్ లో క్యాట్స్ అని రాయండి, క్యాట్స్ రాసి క్యాట్స్ సౌండ్. So now what happened? You have extended your parent class to two subclasses. ఓకే, సో టూ సబ్ క్లాసెస్ ఏం తీసుకున్నాం మనం? ఒకటి డాగ్స్ తీసుకున్నాము, ఇంకోటి క్యాట్స్ తీసుకున్నాము. నౌ వాట్ ఐ, ఒకవేళ మీకు అది క్లియర్గా కావాలనుకోండి డాగ్ సౌండ్లో బౌ బౌ అని పెట్టుకోండి, అర్థం కావాలంటే క్యాట్ సౌండ్లో మ్యావ్ మ్యావ్. ఓకే, వాట్ ఎవర్ యూ వాంటెడ్ టు డిస్ప్లే. అలాగే పిగ్స్, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ వాంటెడ్ టు ఎక్స్టెండ్ ఇట్ టు పిగ్స్ ఆల్సో యూ కెన్ ఎక్స్టెండ్ దాట్. That means whatever the method you have in these, you are extending that method to your main method, and the method is performing various actions. The same method is performing differently in different classes. So that is what same action when you are performing different ways, that we call it as polymorphism. So let us say pigs. So pigs sound V or something, whatever you want.
foo. I'm just writing some sound. So now what I wanted to do is I wanted to call the create the instance of the object. First of all, animal is my first one. That instance animal, my object is equal to new animal. This is your first animal. This is for create animal object. Now what I wanted to do is I wanted to create an object for dogs. Dogs కి క్రియేట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తారు మళ్ళీ animal my dog is equal to new ఏ క్లాస్ కి ఎక్స్టెండ్ చేయాలి మనం డాగ్స్ కి ఎక్స్టెండ్ చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ ఫర్ క్రియేట్ dogs object. Similarly you can do it for cats and pig also. I'm just copying and pasting the same thing, and I'll change the name to my dog to my cat, and here it is cats. Similarly this is cats, and I'm going to write one more time. This is for my pig. You will be writing here pigs. Once that is done, this is for pigs. Okay, so once you have written, now what I'm going to do is I'm going to call this method my obj dot, what is that method, animal sound. Next, my dog. If you look at my dog dot, see, you will be getting animal sound method. So even though the method name is same, but what it will print, that we will see now. ఆ మెథడ్ నేమ్స్ ఏమైనా సరే అది సబ్ క్లాస్లో ఏదైతే ఎక్స్టెండ్ అయి ఉందో ఆ సబ్ క్లాస్లో ఉన్న దాన్ని మనకి ప్రింట్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ యువర్ polymorphism. So now if you run this program, you will be getting animal sound first. First one will be animal sound, and second one, if it is dog sound, cat sound, and then pig sound. So let us run this program and see what is going to happen. If you run this program, automatically you will see that, and this is, we call it as polymorphism. So what is polymorphism? Polymorphism means you will have a method performs various same method will be performing differently. So that is what we call it as పాలీమార్ఫిజం. సో ఇంకా సింపుల్గా మీకు తెలియాలి అని అంటే మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ పాలీమార్ఫిజం అనే కాన్సెప్ట్లో చాలా ఇంపార్టెంట్గా మీకు ఇంటర్వ్యూలో అడిగేది, దేర్ ఆర్ టూ థింగ్స్. కంపైల్ టైమ్ పాలీమార్ఫిజం, దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ పాలీమార్ఫిజమ్స్ ఇన్ జావా. కంపైల్ టైమ్ పాలీమార్ఫిజం అండ్ రన్ టైమ్ polymorphism. We have already discussed some concepts on this. One is method overloading and another one is method overriding. అంటే ఏంటి అనేది మనం వేరే వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం. సో దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీన్నే స్టాటిక్ పాలిమార్ఫిజం అని కూడా అంటారు. దీన్నే రన్ టైమ్నే డైనమిక్ పాలిమార్ఫిజం అని కూడా అంటాం. సో సింప్లీ వాట్ యూ కెన్ సీ, polymorphism అనేది oops లో one of the concept. It uses inheritance concept also. So what exactly it is doing? So same activity will be performed in various ways. So an action which is performing one action with various forms. So that is called polymorphism. So simple గా మీకు polymorphism అనేది poly అంటే పాలిమార్ఫిజంలో పాలి అంటే మెనీ అని అర్థము, మార్ఫిజం అనేది ఏంటి అంటే వేరియస్ ఫార్మ్స్ అని అర్థం అనమాట. సో దట్ ఈస్ హౌ యూ విల్ బి
explaining polymorphism. So మీకు రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూడాలనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ స్టూడెంట్, when a student go to a school, for example if I am taking a student or a kid, let's say kid. So if he is going to school, so how he is behaving? He is behaving as a student. అదే అతను ఒక షాప్కి వెళ్ళాడు అనుకోండి, he is behaving like a customer. అదే if he go to his home, he'll be behaving like son. So that means same kid, he is behaving differently. So that is what polymorphism means. So this, we will see these examples with our real-time examples in the subsequent videos, but we will discuss more on compile time polymorphism and runtime polymorphism in our next video. Thank you.